आरम्भं कुर्मः। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमूः, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमः सर्वेभ्यः. Welcome to one and all for today's chanting session. Let us start the full shloka and this one, the 42nd one. Anantalakshmi Bhagini. Yes, Mahodaya. Yamimam pushpitam vacham pravadantya vipa. This is the one which we have. Huh? Okay, sorry. Now coming to the shloka number 42. Yamimam pushpitam vacham. Pushpitam, tam is there, makara. So as a result, pushpitam, because next letter is va. Ya, va, la comes, we have to use the same thing. Yamimam pushpitam vacham. Vacham, because the end of the pada, makara only. Ya, dirgha, mi, riswa, mam, dirgha, makara only. Pushpitam, pu, riswa, sha, ha, pi, riswa, taum, that is dirgha, va, dirgha, cham, that is riswa. Coming to the second pada, pravadantya vipaschitaha. Pravadantya vipaschitaha. Vipash, first Shankarasha followed by cha. You will come across so many things like this. So we have to learn this one, vipaschitaha. Pravadantya, pra, hrisva, va, hrisva, da, hrisva, na is that, ta and ya, half ta and ya, hrisva, vipaschitaha. Vipa, both are hrisva, sha, half, Shankarasha, chi, hrisva, ta, and end hrisva, end of the line or end of the pada, if you come across with the two dots or the visarga, you will have to pronounce Vedavadarataha Partha. Coming to the second line, third pada, Vedavadarataha Partha. To remove the visarga, next letter after Vedavadarata, next letter is pa. So as a result, we have to use fa. That is F. Vedavadarataha Partha. Pa, fa. That is F. IFF. Ve, dirgha, da, risva, va, dirgha, da, risva, ra, risva, ta, dirgha, pa, again, dirgha, artha, half, ra, and tha. So second tha, it's some mahaprana, risva, and then coming to the last pada, nanya dasti iti vadinaha. Nanya, na is dirgha, na, half, ya, risva, da, risva, stiti, sa, risva, T, dirgha, another T. There are two T's. First T is dirgha, second T is risva. Vadinaha, va, dirgha, di, risva, na, risva. And then end of the pada, we have to come across with the visarga or two dots, we have to pronounce. Let us start beginning. Yamimam pushpitam vacham. Yamimam pushpitam vacham. Now I will give you the tune. Yamimam pushpitam vacham. Yamimam pushpitam vacham. Yamimam pushpitam vacham. Uttama beginning. Pravadantya vipaschitaha. Pravatantya vipaschitaha. Pravatantya vipaschitaha. Uttama beginning. Vedavadarata partha. Vedavadarata partha. Vedavadarata partha. Nanyadastiti vadinaha. Nanyadastiti vahinaha. Vahinaha no. Vadinaha. Vadinaha. Nanyadastiti vahinaha. Vadinaha. Dina.
वादिनः Uttamam वेद Bhagini. वेदवास् No, it's not one word. We are in the four padas. We will call you when it is full line. Okay, thank you. Uttamam Bhagini. Aparna Mahesh Bhagini. Aparna Mahesh Bhagini. Mहोदय Yamimam pushpitam vacham यामिमां पुष्पिता वाचं यामिमां पुष्पिता वाचं pravadantya vipaschitah प्रवदन्त्यविपश्चितः प्रवदन्त्यविपश्चितः Uttamam Bhagini, Uttamam. Vedavadarataः partha वेदवादरताः पार्थ वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः नान्यदस्तीति वादिनः नान्यदस्तीति वादिनः Uttamam Bhagini, Uttamam. Rahul Kumar Mahodaya. Yes, please. यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः यामिमां पुष्पितां वाचं पुष्पितां don't say Mahodaya, you are saying so nicely. Pushpitam is not there. Pushpitam. Go Okay. back again. Okay. यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः Uttama Mahodaya. Vedavadaratāः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः Uttama Mahodaya, Uttama. ओके Kala Ranganathan Bhagini. राम राम यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः यामिमां पुष्पिता वाचं प्रवदन्य विपश्चितः Pravadanya is not there. Pravadantya, dantya. प्रवतन्त्य यामिमां पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः Uttamam vedavadaratāः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः वेदवादरदाप्ता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः Uttamam Bhagini. Kalyani Rajan Bhagini. Kalyani Rajan Bhagini. नमस्ते नमस्ते भगिनी यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः यामिमां पुष्पितौ वाचं Pushpitam is not Prava- there. See? Pushpitam. okay sorry Yeah. No. यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः Uttamam Bhagini. Uttamam. N Padma Bhagini. नमस्ते Full shloka. यामिमां पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यस्तीति Once more. नान्यदस्ति यामिमां पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ
नान्यदस्तीति वादिनः Uttamam Bhagini, Uttamam. धन्यवाद In this shloka, Lord Krishna continues to say, O Arjuna, those with limited understanding are attracted to the flowery words of the Vedas and say that there is nothing else but pleasure and enjoyment. Because they cannot understand Veda, they will be talking about Veda. It is very nice to hear, but they cannot understand. That's what he will say. In the further shloka, he will explain more. We move on to the next one, shloka number 43. Padma Jayalakshmi KG Bhagini. Kamatmanaha Swargaparaha. Add 2 dots after Swargaparaha. Again I repeat. Kamatmanaha Swargaparaha. Add 2 dots after Swargaparaha. Kamatmanaha. To remove the visarga, next letter is sa. So we have to say Kamatmanas Swargaparaha. Kamatmanas to sa will become Kamatmanas Swargaparaha. Ka dirga, ma dirga, ta half. Again ma dirga, na hriswa. Swargaparaha. Sa is half, va is hriswa, ra half, ga hriswa, pa hriswa, ra dirga. Coming to the second pada, Janma Karma Phala Pradham. We should not say Janma Karma Phala Pradham like that. You have to add, take the pa immediately after the phala. Pa. It is not phala. Pa is not the one which is to be used. Phala is wrong. Phala. Okay. Janma Karma Phala Pradham. How I took the pa up? Janma Karma Phala Pradham. Phala Pradham. So Janma, ja is Hriswa, na is half, ma Hriswa, ka Hriswa, ra Hriswa, ma Hriswa, phala. Pa is Mahaprana as well as Hriswa, la Hriswa, pra Hriswa, da dirga. Another last ma is Halantmar, half ma. Coming to the second line, third pada, Kriya Vishesha Bahulam, Kriya Vishesha Bahulam. Kriya, Kri Hriswa, ya dirga, vi Hriswa, she Shankarasha, Hriswa sha, Shanmuka sha, Bahulam, ba Hriswa, ru Hriswa, lam dirga. End of the pada, we have to pronounce the makara. Bhogaishwarya, coming to the last one, Bhogaishwarya gatim prati. Prati, don't say. Bhogaishwarya gatim prati. Bho, Mahaprana as well as dirga. Gai, it is Hriswa, ga with I, this one. Sh, half sha, Shankara sha, va, Hriswa. Again, ra, half, ya, Hriswa, ga, Hriswa, tim. Makara only, ga and tim both are Hriswa, prati, both the letters are Hriswa. Let us start beginning. Kamatmana Swargaparaha. कामात्मानस्वर्गपराः कामात्मानस्वर्गपराः Janma karma phala pradam. जन्म कर्म बलप्रदाम् Phala, जन्म stress the Mahaprana. Janma karma phala pradam. Phala pradam. जन्म कर्म बलप्रदाम् जन्म कर्म बलप्रदाम् Kriya Vishesha Bahulam. क्रिया विशेष बहुलाम् क्रिया विशेष बहुलाम् Bhogaishwarya gatim prati. भोगैश्वर्य गतिं प्रति Gadim no, Bho- gatim. Ta, first ta. ओके भोगैश्वर्य गतिं प्रति Uttamam, but learn the, भोगैश्वर्य you have to learn how to pronounce the Mahapranas. Otherwise, Bhogaishwarya, it looks like that. Bhogaishwarya gatim prati. If you start now, when we are reciting the complete Parayanam, you will understand how it is. Bhogaishwarya gatim prati. भोगैश्वर्य Uttamam. गतिं प्रति भोगैश्वर्य गतिं प्रति Uttamam, Bhagini, Uttamam. Vidya धन्यवादः Yam Bhagini. Vidya Yam Bhagini. Kamatmanasvargaparaha. कामात्मानस्वर्गपराः
कामात्मानस्वर्गपराः उत्तम भगिनी जन्म कर्म फलप्रदाम् जन्म कर्म फलप्रदाम् जन्म कर्म फलप्रदाम् that pa you have to stress, learn that one. Kriya vishesha bahulam क्रिया विशेष बहुलाम् क्रिया विशेष बहुलाम् भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य गतिं प्रति गतिं no गतिं the भोगैश्वर्य गतिं प्रति one second bagini bhogaishwarya I should not say swa saraswati sa is not there shankarasha bhogaishwarya aishwarya we won't say aishwarya bhogaishwarya gatim prati भोगैश्वर्य गतिं प्रति उत्तमम् Uma ji Bagini. कामात्मानस्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदाम् कामात्मानस्वर्गपराः कामात्मानस् you should say कामात्मानस्वर्गपराः कामात्मानस्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदाम् I told fa is not there. Falafrada. Fa is different meaning. Janma karma falapradam. Janma karma falapradam. Janma karma falapradam. Kriya vishesha bahulam. Bhogaishwarya gatim prati. क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिं प्रति क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिं प्रति उत्तमं भगिनि रविशंकर महोदय प्रणव महोदय कामात्मानस्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदाम् कामात्मानस्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदाम् don't use fa janma karma pha you stress it janma karma falapradam जन्म कर्म फलप्रदाम् pha in Sanskrit no fa phal जन्म कर्म falapradam pa you know how to do it Padmini pa you will say so stress it janma karma falapradam जन्म कर्म फलप्रदाम् that you practice Mahodaya because the meaning will go wrong kriya vishesha bahulam bhogaishwarya gatim prati क्रिया विशेष बहुलाम Bhogaishwarya Aishwarya Rai you know that right Bhogaishwarya gatim prati भोगैश्वर्य गतिं प्रति Uttama Mahodaya Shri Vidya Prasad Bagini. Yes, Maria. कामात्मानस्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम् भोगैश्वर्य गतिं प्रति कामात्मानस्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम्
भोगैश्वर्यगतिं प्रति उत्तमं भगिनि उत्तमं गीता शेखर भगिनी नमस्ते महोदय फुल् श्लोक भगिनि फुल् श्लोक कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति उत्तमं भगिनि उत्तमम् in this shloka, Lord explained that the people who are not wise, that is unwise people, are full of desire, bahu akanksha, with the heaven as their highest goal. So they want to be thinking that always they want to go to heaven, to new birth as effect of their own karma, and they engage themselves in various works for the purpose of acquiring enjoyment and prosperity. They will not be going in the correct way. They will be going in a different way to get their own new birth, heaven, and all these things. They will only be thinking, but you cannot get such things by only thinking. That's what Lord Krishna says. Let's move on to the next one. Bharati Bhagini. Namaste, ma'am. First pada Bhogaishwarya Prasaktana. You cannot say Bhogaishwarya Prasaktana. Immediately the part to be taken Bhogaishwarya Prasaktanam, like that. So Bho Mahaprana as well as Dirgha, Gai Hrisva, Sha half Shankara Sha, Ra half, Va Hrisva, Ya Hrisva, then Prasaktanam, Pra Hrisva, Ka Sa is Hrisva, Ka half, Ta Dirgha, Nam, end of the pada Makara. Coming to the second pada, Taya Pahruta Chetasam, Taya, Ta is Hrisva, Ya Dirgha, Pa Hrisva, Hr, the Hrisva, Ta Hrisva, Che Dirgha, Ta Hrisva, Sa Dirgha, Ma half, or Halantama. Coming to the second line, third pada, Vyavasayatmika Buddhihi, Vyavasayatmika Buddhihi. Vya, va is half, ya, hrisva, va, hrisva, sa, dirgha, ya, dirgha, ta, half, ma, so sorry, me, that is me, vyavasat, yat, me is hrisva, ka, dirgha, buddhihi, bhu is hrisva, dhihi, dhi is mahaprana, and then we have to pronounce the visarga whenever it is end of the pada or sentence. Samadhauna vidhiyate, fourth pada. Samadhauna vidhiyate. Sama, sa is hrisva, ma dirgha, dhau, again hrisva, but it is mahaprana. Na is hrisva, vidhiyate, vi, hrisva, dhi, dirgha, yate, ya hrisva, te, dirgha. Let us start again. So you should not take Bhogaishwarya and Prasaktanam different. Bhogaishwarya, like that, pa should be taken. Again another pa, that calls, we call that as Dvitva. Bhogaishwarya Prasaktanam. Bhogaishwarya Prasaktanam. Once more. Bhogaishwarya Prasaktanam. Taya Pahruta Chetasam. Taya Pahruta Chetasam. Taya Pahruta Chetasam. 1 second, Bhagini. I forgot to tell them. Taya, you can put a comma. Pahruta, you can put a comma so that you will understand where to stop. Taya Pahruta Chetasam. Like that. Uttama, Bhagini. Vyavasayatmika Buddhihi. Vyavasayatmika Buddhihi. Vyavasayatmika Buddhihi. Uttamam. Samadhauna vidhiyate. Samadhauna vidhiyate. Samadhauna vidhiyate. Uttamam, Bhagini. Nagalakshmi B Bhagini. Bhogaishwarya Prasaktanam. Bhogaishvarya Prasaktanam. Bhogaishvarya Prasaktanam. Uttamam, Bhagini. Taya Pahruta Chetasam.
तयापहृतचेतसाम् तयापहृतचेतसाम् उत्तमं व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते समाधौ न विधीयते समाधौ न विधीयते उत्तमं भगिनी उत्तमम् Divya Bhagini. Divya, yes, Bhagini. नमस्ते माता भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां प्रसक्तानां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसा. One second, Uttama Bhagini, but I would like to tell all the devotees, wherever I tell you that part to be taken like that, you have to write it on top of Bhogaishwarya so that you will understand when next time, because you will forget. Once we finish, then I will not be able to recollect. Again, revise this one. Only in the practice session, the teacher will revise. Uttama Bhagini. Vyavasayatmika buddhihi samadhau na vidhiyate. व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते. उत्तमं भगिनी उत्तमं धन्यवादः. Sridevi Surya Narayana Bhagini. नमस्ते गुरुजी. भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते. उत्तमं भगिनी उत्तमम्. All my devotees are becoming very smart than the teacher, so they teach, you will all teach me later on. Kirtana Bhagini. नमस्ते महोदय. भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते. उत्तमं भगिनि उत्तमम्. Malini Bhagini. नमस्ते महोदय. फुल् श्लोक. भोगैश्वर्यप्रसक्तानां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते. उत्तमं भगिनि उत्तमम्. धन्यवादः भगिनी. In this shloka, Lord Krishna continues to explain the behavior of unwise people who are drawn away by attachment to pleasures and wealth and cannot concentrate on and fixed in the divine contemplation. But they cannot do any prayer, but they cannot do anything. If some people, just go to temple and they say that we have gone to heaven like that. Some people will tell some stotras, but what Krishna is telling, they should have concentration and divine contemplation, bhakti. Bhakti is very important here, he says. We'll move on to the next one. Shloka number 45. Rahul Kumar Mahodaya.
Rahul Kumar Mahodaya. Yes. Hello. Traigunya Vishaya Vedaha. Add 2 dots after Veda. Traigunya Vishaya Vedaha. Now, Yes, please. I will start. Traigunya Vishaya Vedaha. Mahodaya, 1 second. Let me explain them and then we will do it. When I say start, we will do it. Okay. Traigunya Vishaya Vedaha. Add 2 dots after Veda. Trai. It is tha with ra and I. So it is Hrisva, Gu Hrisva, Na half, Ya Hrisva, Vishaya, Vi Hrisva, Sha Shanmukha Sha, Ya Dirga, Veda. Both are Dirga. So then Ha is there. You know, of course, if the Visarga comes, we have to pronounce. Coming to the second pada, Nistrai Gunyo Bhavarjuna. Nistrai, Ni, Hrisva, Sa, half, Trai, again, Hrisva, Gunyo, Gu, Hrisva, Nyo, that is Na, half, Yo, Dirga. So it is Gunyo Bhavarjuna. Bha, Mahaprana, Hrisva, Va, Dirga, Ra, half, Ju, Hrisva, Na. Don't say Bhavarjuna, like that, Bhavarjuna, that's all. Coming to the second line, third pada, Nirdvandvo Nitya Sattvastaha. Add 2 dots after Nitya Sattvastaha. That is Nitya Sattvastha. Add 2 dots after Nitya Sattvastha. Nirdvandvo, Nir, Ni, Hrisva, Ra, half, the, half, Nird, Nirdvandvo, Nirdvandva, Va is again, Hrisva, Do, again, Dirga, the is half, Vo, again, sorry. I will repeat. Nir, Ni is Hrisva, Ra, half, Nird, Dwa. Dwa means the half and Va together. So, Va is Hrisva. Dvo, Dvo is again the and Vo together and Vo is Dirga. The is half. Nirdvandvo. Nitya Sattvastaha. Nitya, Ni is Hrisva, Ta half, Ya Hrisva, Sattvastaha, Sa Hrisva, Ta, again half, Va Hrisva, Staha. Staha is again Mahaprana, Sa with Tha. So Mahaprana, then Hrisva, Niryoga Kshema Atmavan. You should not split Niryoga Kshema. In between Niryoga and Kshema, add one small Ka. That means Ka to be taken immediately after Gha. Niryoga Kshema Atmavan. You will, when you are reciting, automatically it will come. Niryoga Kshema Atmavan. Ni Hrisva, Ha, Ra, half, Yo, Dirga, Ka, Ga, Hrisva. Niryoga Kshema. Kshe, you know that half Ka, and Shanmukha Sha, Kshe, Ma, Hrisva, Atmavan. A, Biga, At, Ta is Hrisva, Ma, Hrisva, Va, Dirga, Na is half. Let us start, Mahodaya. Traigunya Vishaya Vedaha. Traigunya Vishaya Vedaha. Traigunya Vishaya Vedaha. Uttama Mahodaya. Nistraigunya Bhavarjuna. Nistraigunya Bhavarjuna. Nistraigunya Bhavarjuna. Uttama Mahodaya. Nirdvandvo Nitya Sattvasthaha. Nirdvandvo Nitya Sattvasthaha. Nirdvandvo Nitya Sattvasthaha. Uttama Mahodaya. Niryogakshema Atmavan. Niryogakshema Atmavan. Niryogakshema Atmavan. Uttama Mahodaya. Uttama. Very nice. Dhanyavadah. Devasena Bhagini. Devasena Bhagini. Devasena Bhagini. Preeti Ananda Bhagini. Preeti Ananda Bhagini. Srinivasan Mahodaya. Namaste. Traigunya Vishaya Vedaha.
त्रैगुण्यविषया वेदाः त्रैगुण्यविषया वेदाः उत्तम महोदय निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन slightly stress the mahaprana bhavarjuna is okay. Now nirdvandvo nitya satvasthah निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्योगक्षेम आत्मवान् उत्तम महोदय उत्तम धन्योस्मि प्रीति आनंद भगिनी प्रीति आनंद भगिनी देवसेना भगिनी Yes, Mahodaya. त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन उत्तम भगिनी sorry निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् उत्तम भगिनी उत्तम धन्यवादः भगिनी पद्मा राजगोपाल भगिनी नमस्ते महोदय त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्व one second निर्द्वन्द्वो निर्द्वन्द्वो both निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् उत्तम भगिनी उत्तम थैंक यू शांता भगिनी हाँ जी त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो Bagini, stop. Bagini, wait. Vedaha. Only Veda is not there. I told you to add the two. So go back and start. Restart. Start from the beginning. Traigunya. Bagini? Think she left or what? Padma Bagini? Shanta Bagini? Shanta Bagini? I can hear your voice. Somebody is also talking. Traigunya Vishaya Veda. Hello. Yeah. Yes. Recite. Yes, Bagini. Just Bagini.
Sorry, Bhagini, just coming. Okay, call somebody else. No, yes, please. I'm coming. No, we are Next. getting late, Bhagini. I will call you back. Okay. Okay. Guruji. त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्. Uttamam Bhagini. See, kindly understand our problem also is only for duration is 45 minutes. We have to finish. You have to be in front of the system so that I will, because I have been correcting everything. Veda, if you say, then it is a wrong thing. And then, I will come. If they open the book, then it is very difficult, isn't it? So kindly cooperate with us. Sorry, ma. Sorry, Bhagini. Yeah, full shloka Bhagini. त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्. Uttamam Bhagini, Uttamam, very nice. So, in yesterday's chapter was very nice, Bhagini. You have recited it. No, Bhagini, wait. We are going to do the revision, then I will call you that time. Yeah, after the meaning. In this shloka, Lord tells about the Vedas. The Vedas deal with three modes of material nature. Rise above the Vedas, that is three modes, and have a pure spiritual consciousness, freeing yourself from dualities, that is fixed in the truth, without concern for your gain, safety, and situated in yourself. A complicated shloka. What he says is, don't believe on the certain things. That is, if you read Veda, that you will get this. But you have to read, but you have to understand and behave according to the principles. That's what Lord Krishna says. Let's do the revision. Shloka number 42. 42. Call someone, they will have their own. Sorry. Bala Saraswati Bhagini. Harivam Guruji. Guruji, voice kekala Guruji. Oh, will you recite by yourself or shall I recite? Shall I try, Guruji? Oh, very nice. Nice. Yami mau pushpitau vacham pravadantya vipaschitaha vedavatarataः partha nanyadastiti vadinaha. Uttama Bhagini, if I am not heard something, Yami Mau is not there, Yami Ma. I heard like that, but if you have pronounced it, very nice. Very nicely you have done it. Yes. Thank you. Bhavani Surya Bhagini. And the lady Padma. Yeah. 43. कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां प्रिया विशोषबहुलां. See, look at that. प्रिया विशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति. Uttamam Bhagini, Uttamam. The lady Padma, I think. No, whoever it is. We did not call her, no? That Bhogeshwarya. Saraswati Gururaj Bhagini. Sorry. Rupa Kulakarni Bhagini. Mahodaya, Nana. Rupa Kulakarni. Bhogaishwarya prasaktanam. Bhagini, Bhogaishwarya prasaktanam, no. Bhogaishwarya pa should be taken immediately. Yes. I have written, ma'am. Okay. Sorry. Bhogaishwarya prasaktanam taya pahrita chetasam
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते. उत्तमं भगिनी, वेरी नाइस. Savita Pradeep Bagini. Yes, sir. त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्. Uttamam Bhagini, very nice. Let me recite the shlokas that we have covered today. Yamimam pushpitam vacham pravadantya vipaschitaha vedavadarataः partha nanyadastiti vadinaha kamatmanas swargaparaha janma karma phalapradam क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्. समापयामः. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवादः सर्वेभ्यः. पुनर्मिलामः. राम राम राम. धन्यवादः.